Hi everyone. Today is Monday, May 18th. Mondays are my long day. It's just kind of go, go, go. So from seventh, eighth graders, checking on finishing a test, getting audio, moving on to the next unit, the last one, seeing uh, what somebody else needs to do in the seventh grade, and then getting things ready for by the end of the week for another test, and then preparing things I was going to do for the fourth, fifth graders, then teaching them with the open, closed questions. What do you do? Do you do chores? Yes, I do. No, I don't. And then some of the frequency adverbs, always, sometimes never, every day, every morning, every week. Um, and then getting some of them to work on one exercise in the book, and then another copying some texts and some expressions in their workbook. And then the last 15 minutes or so, there was a class pictures. So that was just a few minutes less of class. Then going with the um, sixth graders, they had a test. Some of them, their internet connection was working, some of it not. And so for those who were able to connect immediately, they were able to finish that and get their scores. The other ones who were struggling with the connection, it's taking forever, and then it was also taking forever for them to do the test. Then afterwards, working with the 10th graders before a test coming up on Thursday, and kind of a discussion about graffiti. Is it offensive? Is it provocative? I mean, art is provocative, or is it something that revitalizes a neighborhood? Does it create a dialogue? Does it create a debate about some topic? Is it a canvas where they can express themselves, um, or if we just paint over the graffiti, are we neglecting the message and we're just kind of ignoring the message? Um, and and then later with the first, second, third graders, one student was playing guitar, a student guitar, while I was also brought my guitar, and then the class was getting the class to sing a little bit, la la la, with the Ode to Joy, Beethoven's uh, setting the Schiller poem to music, and going through the notes. And luckily, they kind of recognized it, most of it, and the student was able to read tab. I also had the notes, so I could read the notes. And then afterwards, working with the seventh, eighth graders again, they had a free period, but I was figuring out how to use the laminating machine, and because tomorrow there's an activity, and my daughter needed some papers laminated. And then after school, stopping by the clothing store because I need for the cultural event. My daughter needed a red T-shirt because tomorrow they're representing China, Chinese food, Chinese culture, and things. Um, and then getting them lunch, and then getting myself, which is basically dinner now, and relaxing. There's about 2 or 3 classes canceled this evening, which, because Monday is such a kind of a long, intensive day, um, those cancellations are fine. I can rest a little bit. Hola a todos, hoy es lunes, es el 18 de mayo, y mis lunes son bastante cargados y un poco pesados a veces, y con cosas extra. Por ejemplo, cada clase tenía una foto grupal, y mientras tanto había también exámenes que organizar, y avanzar con ciertos capítulos en los libros. Y entonces ahorita ya estoy
7 exámenes para terminar antes del fin del mes, si se puede, o uno o dos exámenes después del fin del mes, pero ya más o menos estamos tranquilos, avanzando, pero sí, cada clase es un poco pesado los lunes y no hay gran momento de pausa. Eh, al final, en la clase de música en inglés, bueno, más bien era un poco español para ya tenerlos un poco más escuchando en silencio y participando. Um, pero hicimos el himno a la alegría y un alumno estaba tocando guitarra y leyendo la tablatura y sí, sí logró hacerlo y también con los alumnos cantando y yo acompañando con arpegios y eso me gustó y logramos hacerlo unos 3, 4 veces y grabé y por lo menos una grabación estaba limpia y me gustó y eso lo puedo compartir con sus papás para agradecerles como gracias por prestarme su hijo y ya con la guitarra sonó bien. Y luego ya después la escuela todavía está un poco cansante de preparar algunas cosas, pero ahorita puedo descansar y ya. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est lundi, c'est le 18 mai et aujourd'hui c'est une longue journée le lundi, donc j'ai des cours avec quatrième, quatrième, cinquième euh, pour terminer un peu avec un examen de la partie orale. Donc, il y a ça à mettre en ligne aujourd'hui, ce soir. Puis après, préparer ce que j'allais faire avec CM1, CM2, et copier un peu de vocabulaire, travailler un peu de présent, des questions ouvertes, des questions fermées. Donc, fermées, c'est oui ou non. Aussi de travailler dans le livre. Malheureusement, mon petite enceinte n'avait pas de pile, donc il faut que je cherche ça pour un événement demain. Quoi d'autre? Donc, avec sixième, il y avait un examen. On a fait ça, mais finalement, ça a pris toute la période. Il y avait aussi un moment pour prendre des photos en groupe. Et quoi d'autre? Après, avec 2 secondes, on s'approche à un examen le jeudi. Donc, on avait un débat sur l'art et le graffiti, c'est de l'art, c'est la provoque, ou est-ce que comment, c'est offensif, comment on interprète ça, euh, et comment formuler des arguments là-dessus. Euh, et quoi d'autre? Après le moment pour la musique avec CE1, CE2 et CP, un étudiant a joué de la guitare avec moi. Donc il y avait les deux guitares. Et j'ai pris un morceau assez connu, le L'hymne à la joie. Et puis oui, les enfants, ils ont chanté avec, et puis l'étudiant qui jouait la guitare faisait la mélodie avec les voix, et je faisais un accompagnement des arpèges. On a réussi à avoir un enregistrement propre, donc je vais partager ça avec ses parents et lui dire merci d'avoir partagé euh, ce moment. Euh, et il y a d'autres étudiants d'autres élèves qui sont intéressés de jouer un morceau avec moi, avec la classe. Et donc, ça fait du bien de penser à ça. Et peut-être l'année prochaine, je pourrais organiser un petit atelier de musique après l'école pour les enfants qui s'intéressent à ça. Et quoi d'autre? Donc, après l'école, c'est un peu fatigant, mais heureusement, il y a quelques annulations, donc je peux me reposer un petit peu.
Hallo an alle, heute ist Montag, der 18. Mai und heute ist ein langes Tag für mich in der Schule. Das ist Stunde und ich muss alle zu tun und Prüfungen und ähm, Praxis und wir schreiben, wir sprechen und ich habe gar nichts Zeit für Sitzen und Denken und auch heute gab es Fotos mit jeder Gruppe und nach der Schule jetzt kann ich ruhige Zeit zu haben und es gibt keine Stunde dieser Abend und normalerweise habe ich einige Stunde, aber keine Stunde. Jetzt kann ich rest. Das ist alles für heute. Ciao a tutti, oggi è 18 maggio. È un lungo giorno per me nella scuola. Ci sono molte cose per fare per terminare l'anno scolare e esameni che devo fare e preparare e altre teme e nella ora di musica ho suonato musica con altro studente nella chitarra e anch'io nella chitarra e mi è piaciuto molto questo è di Beethoven de, um, Ode to Joy e ha suonato bene e altri studenti hanno cantato e mi è piaciuto fare questo e altri studenti mi hanno preguntato per suonare anche e questo è una buona cosa per vedere che ci sono studenti musicanti. E dopo la scuola ora posso riposarmi, ci sono alcune annullazioni e per questo posso riposarmi. E questo è tutto per oggi. Всем привет! Сегодня понедельник, это 18 мая, и это трудный день мне. Не так труднее, чем я могу сказать, что я устал, потому что у меня есть почти ничего времени, чтобы отдыхать. Я должен иметь урок. И после обеда у нас было занятие с музыкой, и это было прекрасно. Студент играл на гитаре, и мы делали из Бетховена от Joy, и разные студенты пели, и у нас было аудиозапись хороший, добрый, и это прекрасно, мне нравится это. Сейчас я могу отдыхать, и это все на сегодня. Большое спасибо, пока.